Niaje wasee ni Alberto, Maisha States. Hii ni video ingine event niko na show over the weekend na kwa unbox computer nimebuy juzi juzi. Nimekuwa na MacBook Pro for the last since 2018. I think nilibuy towards the end of 2018. So nimekuwa nayo 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Almost 6-7 years even niko na computer moja. So nikaona mazee since nilipay off track last month, I'm sorry, a couple of months ago. Nikaona sawa ni poa kuwa na computer dedicated ya job tena juu ile MacBook nyingine ilikuwa ya job. Lakini ishaanza kuwa kuna kitu hiyo happen hapa States ni ile uko na business, alafu hiyo business ikuwe ni kama ukibuy kitu ya business, alafu over 4 years hivi ushai pay off au na reductions anymore juu unakuwa ushai pay off anyway. So because of that, watu kila wao do fanyanga hivi. I'll try wanna buy equipment towards the end of the year, alafu ina constitute kama inakuwa tax write-off yao. Mwona hivyo. So leo ndakuwa na unbox hii company by leo inaitwa MacBook Pro. Without further ado, na yes box hapa mbele yenu ndio at least tuone pamoja vile inakaa ukibuy brand new. Si yangu per se ile ni personal machine, ni a business. But because it's the end of the year and sharp pay off track, so nikaona wacha ni try to make purchases. Ni kitu hiyo happen ile if you buy something na iko associated na business yako, ukienda towards the end of the year, kama sema nimespend kama sema 3000 kubuy hii machine. So in my business profit and loss, so profit ndio hii, alafu ile loss ni kama expenses. Nachukua niseme nilinunua computer ya job, ndio itakuwa hapo hivyo. So from the ile income nimemake minus 3000, kwa nini itakuwa expense? So hiyo ndio ile kama tusema kama ile you're buying ile purchase ina qualify for business use. Ndio hii computer sasa. Hii itakuwa ya nini? So ile nyingine ndio natumia mambo ya mtu mia kudu live, lakini si computer ya live anyway. Nimerudi back to studio. Hii studio ile original, unaona? OG studio ndio hii. Wala kuna maspika pale nyuma. So, it is what it is. So without further ado, to unbox, tena angalia kamera kama ina record nataka. Sijui kama nichukua poa, hebu nione. Inachukua kama nini, whatever. Takona hii angle pia tuone vile na record. So without further ado, box yenyewe inakaa hivi, MacBook inakaa hivyo. Mwana MacBook Pro. Nikizungusha sign ya Apple hapo. Mwana, alafu hivyo. So wao sema hivyo si poa kushow say serial number juu msana za hack. Mwana hivyo ni MacBook Pro. So I don't know how I'm going to do that. Maybe in the try quick cover. Msana za click aseme si poa kushow nini. So ndio flip hivi. Niseme labda niweke kitu hapa hivi. Nikufunike hizo ma serial number na nini juu msana za get na hivyo. Kama ndasha hiyo part. So hii ni MacBook M4 Pro chip. Iko na 24 gigabytes memory, alafu iko na 1 terabyte. So Apple yoga very simple kifungua. Unaanza na hii tab. Unaona iko na hii tab mbili hapa. So kuna hii unafungua hii side hapa kwanza hii. Alafu na pull. Hivyo unaona moja ni kwanza. Alafu tuko nyingine hapa juu pia the same thing. Na pull. Na hivyo mbili. Then they flip sasa juu sitaki kushow serial number, just muna hide just because ile serial inaenda kwa internet. So nakaa hivyo, alafu na lift up pole pole. Ndio hiyo basi. Box. Number 1, naiweka hapa kando kwanza, iko out of the shot kidogo. Tuende naye baadaye. Na pia zinaziweka hapa kando. So inakuwa package hivi exactly the way it looks like. Kuna hii kawaida Apple mazao wako na presentation. Unaona presentation is everything, is key. So unachukua hii kuna tab hapa hivi unaichukua na lift up. Comp ndio hiyo. Unaona? Ndio hiyo. So kawaida hiyo anza hivi una peel off. Hapo hivyo. Alafu ingine itakuwa hapa hivi. Everything is any specifically systematic. Shot wa computer ndio hiyo yenyewe. Hii ni ile 14 inch. So kile mudu nikibaki tu kama hii, try keep ile original packaging juu suppose nitaka kuiuza kama na box na kuna more authentic. So ndio kai kando for a while. Alafu charger ndio hii. Hii ni MagSafe, ile MagSafe ile. Inaingia ndio show in a few minutes. Charger ndio hii hapa hivi. Alafu hapo kuna user manual I think. Alafu charging block. Ile charging block ndio hii hapa. Ndio hii charging block. So USB type C, MagSafe. Niko na hizi mob sana. Niko na hizi mob sana kwa hawa. I think kama 8 of this.
So for this case, hii ndio WhatsApp ndani. Usikii? Ama nitumie tu. Whatever, ndio WhatsApp ndani. Unaona? Isipotee. Nimewekaje? Taka tu hapo for ama tuitumie. Who cares? Oh. Ili kamnaye. So box ndio hiyo basically. Technically ndio hiyo. Everything in one box. Hii itakuwa na nini kwa hapa? Kuna my user manual. Alafu what else am I missing? That's about it, I think so. Yeah, that's it. It's a MacBook Pro. Ndio hiyo. Sawa. So the first thing ile ndaka hizi box chini nishaifungua already. So hopefully kuna charge ile MagSafe naweka hapa kando, alafu charging block, alafu nichukue kompi yenyewe nifungue for the first time. Inakaa hivyo basically, inakaa hivyo. Ukiangalia hapa mbele kuna port mbili. So vinakaa ni black, nimechukua black by the way. So nikifungua ina tip ina show inakaa Apple sign hivyo ama na juu hivyo. So ukiangalia hapa hivi niko na 2 USB type C hapa, 1 2, alafu kuna headphone jack. Alafu ni MagSafe ile charger. Hiyo ni one side. So kai inakaa hivi. Alafu the other side iko na 1 USB na SD card reader na HDMI. So there's a project hii kwa screen, which is really good by the way. I love that. So nikitaka pia natumia hii for ku edit video. So ndio hiyo bani. So kama sijiko umeona inakaa hivyo. Kuna port mbili hapa hivi. Unaona hizo. Alafu hapa mbele ndio hivyo, tab, alafu kuna zingine hapa hivyo. So ndaweka down alafu nifungue. MagSafe kando. Hata sijui nifanye nini box by the way. I'm a little bit confused. Alafu nifungue for the first time. Whoop. Unaona. Imenikaribisha, umesikia? Imeanza na brrrr. And then take it into the tuangaje screen. Ndio hiyo basi. So we'll keep everything exactly original packaging. Exactly the way ilikuja. Ndio alafu na save box pia for future. So inafunguka. Naona. Sisi kama naiona na hapo juu. Maybe ile kompia itashika ile kamera ya nyuma. Hola. Bonjour. So sijui nafaa kungoja ifanye nini? Ina login. Ni komp ndogo si big sana, kama 14 inch. Ile nyingine kwa 16 inch. I think nikimake do a little bit next year, na by personal sasa ni replace ile next year. But nikitu yani ile long shot. Si kitu I would love to have a 16 na hii 14. Juu moja ya job, ingine ya raha kidogo. Nimengoja sana by the way, si ati kitu nimependa by the way. Hata hii ni ile tu ni juu nimeona. Unajua something funny ni hivi. Wasa shindwa mbona mfanyanga hivi, napata na by nafanya click something maybe itapotea. Tuseme English. I think so. Mousey English. Love to the next. So mbona mu wanatumia hata the train of thought. Ni ile ukikuwa na business United States. Continue. How do you want to transfer your information from a Mac, time machine, or setup from Windows setup with iPhone and iPad? Set up as a new iPhone na iPad yuko poa. Okay, sasa itakuwa gani? Kuna ile comp gani? Okay, sasa continue. So basically inakuwa hivi. Ukibuy the reason why I'm gonna payment ya track ni ile ni ukiwa na payment ya track inakusaidia advantage juu sometimes you can make a lot of money. So musema hivi, I would rather buy a new truck ile iko na payment, alafu instead of making the whole profit peke yangu tuna split profit. Unapata ile I'm making a payment while I'm driving a reliable truck. Hiyo ndio goal yangu ya kila kitu. So the same thing, kama sasa unaona buy computer, I'm buying this computer kama business. So ita reduce ile business expenses zangu over time. That's how I'm do hivyo. If you want to know more about it, ndakufundisha kitu ina happen in a business. Yani if you're running a business, it's something you have to do anyway. More hivyo. So sitakaa hapa for a long time by the way, but hii setup ndio moga na unbox naye vitu kumbuka poa. Juu kuna light hapa nime set up lakini I'm about to rearrange hii ni mzima. So nangoja hapa hivi load up connect. Juu already niko na account ya Apple. So what I'm going to do ni the same ecosystem. So nda connect ile comp, simu yangu, iPad, iWatch, everything. Nafungua tu account yangu basically and log in into my own account.
That's the whole idea. So ndio hivyo. I think it'll take too long sijui tumalize ama vipi unboxing. But inakaa hivyo, keyboard ndio inakaa hivyo. Alafu kuna imeka microphone hapa chini. Unashindwa hizo nini, hizo ni microphone by the way. So nimetumia wide angle lens kidogo. So inaendelea ku set up pole pole. Bring your current iPhone near the Mac to sign in. Oh man, sijui kama nina simu hapa. So kile ndio acha ni bring simu. Nilisahau kuchukua simu kabisa. It'll take some time wazee, so tulieni kidogo. Arudi. Sawa, nimerudi. Boy, nisahau kubring simu, sikuthink hivyo. So ndio hii simu. So what am I gonna do? Continue. Connect. Ishaipick already. Kasema nini? Wasema accessible features adapt to your Mac to individual needs. You can turn on visual voiceover on setup assistant. Window. Vision has keyboard focus. Continue. Let's just continue. So naendelea ku set up. I think naweza set up alafu tumalizane naye. So ilikuwa unboxing by the way, ni hivyo. So tutafanya hivi na try ku set up alafu tuendelee na video baadaye. So MacBook ndio hiyo by the way. So ni 14 inch. That's what it is. Sijui kama inaonekana from the other side. Is in the back kidogo. So the accessibility keyboard is an on-screen keyboard that allows you to type the interactive without using the physical. Okay, turn on. Okay, so got it. So nafanya hivyo namaliza. Basically that's the whole thing ilikuwa hivyo. So niko nataka tu ku make sure hii ni color blacks. Simu ni grayish hivi. Hii simu hiyo ni kama ni kama blue lakini imezoea kama blue hivyo sana, lakini simu yenyewe inakaa hivi. Ni color the same. Icon appears on the double key setup comp ndio hii. Niko na hii video kwa unbox basically. That's what it is, in unbox to video. Alafu tuendelea story nyingine baadaye. Au sio? So maze, thanks for watching. Ilikuwa tu short unboxing. Tuendelea baadaye bana. No. Kesho niko job. Ilikuwa tu siku mtu yeye amelala. So I say appreciate it. See you in the next one. Peace. I'm out.